what is the cost in India? So, that's what we're trying to get at, So currently it is horrendously expensive, it's almost about, 4 crores in the US, which is why nobody in our country could ever think of these kind of treatments. Similar thing happened for bone marrow transplant also. I also remember, 20 years ago when we started, people used to go out of country to get even bone marrow BMT done because it was costing, to be affordable to our patients. We needed it to happen in our own country. So unless, production and treatment happens in our own country, the cost will not come down. And the classic example is for bone marrow transplant, which we anyway got proof now, that earlier what used to cost, 1 to 2 crores in the US is now available for 1/10 of the cost in our country. And there are, close to about 100 centers in the country doing bone marrow transplant now. Even 20 years ago when I started out my practice, there were less than 10 centers in the country who could do bone marrow transplant. So using that same analogy and example, is there. So I have crossed that, or I have passed that selection criteria. Then they have enrolled me. So my experience with this treatment regimen is, I would say, very, very limited side effects. Rather, I would put across zero side effects, and I have started my day-to-day normal life. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರೀ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ CAR-T ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಸೇ ಸೆಲ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 years ಆಗಿದೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಪೇಷಂಟೇ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್, ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್, ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಇಯರ್ ಟು ಸೇ ಕಾಯಿಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. That is why we waited. So generally 1 year is one milestone everybody waits to do a scan test to say that patient is well. He's actually crossed 1.5 years now, which is a big thing for us, and that's why we thought we should highlight that. Fully recovery chances irutte sir. It is extremely low. See, he's somebody who's relapsed within 6 months. He's now 1.5 years well. Is something, it tells you that generally he's doing well. Because with the first treatment, within 6 months he told you, disease came back.